We stood our ground. I can remember where the white man, when we last spoke with him, they said to him, if you want to take back the money, you can take it back, but we will not do what you people want us to do. In essence, Imam, you're telling us that it is as a result of that disgruntledness in government that you would not succumb to what they wanted. And as a result, they brought charges against Aissatou and what's the name of the other lady? And Ami. Aissatou Touré and Ami Bojang. Bon dafa melni li ngeen bañoon pour nanguto ak li nga xamne mom la nguur gi soxla woon lolu mo waraloon be ñu tek tuuma yoyu ci kaw Ami Bojang ak Aissatou Touré. Amut leneen? Yes, there is nothing else. Yes. There was a trial, of course, I am made to understand. In your view, that trial was a sham. Amon na atte bo xamne ñu ko doon def yow ci sa gis-gis atte bobu dafa melni tapale la won dal. Ci lu wér? Quite true. My colleagues have been kind enough to dig this up in the internet, and they have showed me something that is quite interesting, and let me read it out for you and the commission. Suma natango yi ñom amna luñ fexé be lu xatil mako ci biir internet bi harama jangal la ko nga dégg ko ya commission bi. It is a website on what's the name of it? On Frontline Defenders. Ci website la bo xamne ñu ko tuddé Frontline Defenders. And this is what they have to say. Te li lañ ca wax. And I quote. Ma wax ko niñ ko bindé. Both Aissatou Touré and Ami Bojang Sissoho have been dragged to court repeatedly over the last 2 years. Aissatou Touré ak Ami Bojang yépp ñu ngi leen doon yóbbu ci court bi ci ñaari at yi ñu weesu yépp. In a seemingly endless case of judicial harassment. Ci atte boo xam ne ni mujjee mooy ne daal ñu ngi leen doon toroxal ci wàlli atte bi ñu leen doon def. By repetitive adjournments and a delaying strategy. Di nekk di baamtuwaat rek di ko acc ak di tarder daal li nga xam ne mooy atte biñ ci war a def. That resulted in continued hindrance to the legitimate work of Gamcotra. Loolu mel na ni continue na daal di nasaxal li nga xam ne moo di liggéey bu am solo bi Gamcotra di def. The 2 women human rights defenders were arrested on 11 October 2010. ñoom ñaari jigéen ñi nga xam ne ñoom jamono bu ci nekk rek ñu ngi xeex pour gis ne ak yelleefu nit ki am na ñu ngi leen jàppoon fukki fan ak benn weeri October 2010. And were charged with theft for the alleged embezzlement of €30,000 of Gamcotra funding. te li nga xam ne moom leen leen tuumaaloon mooy sàcca boo xam ne def nañ ko koppar bu toll ci $2,000 ci ay xaalis di dalasi. Fanweeri junne. Fanweer mooy ñett fukk waaw. Fanweeri junne mooy ñett. Fanweeri junne dalasi. Euro. Fanweeri junne euro. Throughout the trial, the defenders have consistently maintained their innocence, emphasizing that they did not use any donor money for personal gains. Ci jamono jiñ leen di yóbbu di leen àtte yépp ñoom daal fiñ téye rek lañ téye ne ñoom téyewu amewuñ benn xaalis boo xam ne bu ñeneen la yoo xam ne dañ ko jël jëfoo ko pour seen boppa. Ultimately they were acquitted. Gannaaw bi nag ci lañ leen dal di bàyyi. In a short address after the verdict, Dr. Aissatou Touré seized the opportunity to thank the court for judiciously executing justice.
ci kàddu yu gàtta yoo xam ne nag gannaaw buñ waxee ne bàyyi nañ leen Aïssatou Touré nag ci la sukkandiku ci jataay boobu dal di fa gaaral ay kàddu yu gàtta yoo xam ne gërëm na ñi nga xam ne ñoo amee wàlli àtte bi ci li nga xam ne jaaral nañ ko ci yoon. And she also thanked organizations, institutions, and media houses and individuals who stood in support of their position throughout the trial. gërëm na tamit mbootaay yeeg liggéeykaay yeeg benn nit yi nga xam ne ñoom ñëpp ñu ngi leen jàppale woon di leen faral ci jamono jooju yëpp. You believe the charges were trumped up? Gom nga ne nag loolu nga xam ne mooy àtte bi nga xam ne moom lañ leen def doon na loo xam ne amut. tuuma gi. tuuma bi ñu leen tuumaaloon amut. waaw ñun ñëpp xamul nañ ne kiiraay la rek pour mun a def liñ bugga. We all knew that this thing is just a ploy, just to be able to lay hands on these people. Bugga frustrate suñ effort jamono jooju. Just to frustrate our efforts in those days. Jamono jooju lañ xelal Ogatam. And that was the time when they also informed Oga. Jigéen ñi fekk ñu ngi am Babali seen biir. Saying that as far as Babali is working with these women, duñ dellu gannaaw. they will never go backwards. Ci lañ continuer. That's how they continued. Gaay gën a jublu ci man nag. And they decided to focus on me more. Boo seetee 2010 ak bañ may jàpp sori waate wut. If you look at 2010 and the time they arrested me, it's just close. It's not far from each other. You were arrested in 2012. Wow. ñu ngi la arresté in 2012. Yes. It took 2 years or thereabout. jege ñaari at. But in between, you were doing other activities. waaye ci diggante bi nag am na yeneen yëngu yoo xam ne yaa ngi ko doon def. You had a radio program called Yete in West Coast Radio. am na programme boo xam ne yaa ngi ko doon def ci West Coast Radio ñu ko wax Yete. Tell us about it. wax ñu mbiri programme boobu. And what happened consequently. ak lan moo ci doon xew gannaaw gi. waaw xam nga man sax du ko nekkuma nit ku bugg a programme rajo ak télé. I am somebody who doesn't like radio and television programs. waaye ki ñëw Peter Gomez. But Peter Gomez. ak Camara. And somebody called Camara. nekkoon foog naa ci museum bi ci cultural center bi. Who was at the museum at the cultural center. ñoo ñëwoon suma kër bés. They came to my compound one day. ñaan ma ñu ne dañ bugg a ma jël programme. And they appealed to me to take up that program. dimbale leen ci rajo bi daal soxla nañ ko. And help them at the radio. That's what they need. comme ci samon si maa def mun naa cee génne programme. Like the summons I used to do, I can make it a program. ma bañ be soona. First of all, initially I refused. waaye Camara suma xarit la bu baax. But Camara happened to be a friend, a good friend of mine. surtout jamono jooju. Especially during those days. ba ci mujjee gi ma nangu. And later on, I had to agree. ma koy am samedi ci guddi. I used to do the program on Saturdays at night. What was the name of the program? Programme bi naka la tuddoon. Yete. The program was called Yete. And what was it about? Programme bi moom lan la ëmboon. waxtaan la daal yee ndaw yi. It was a talks program to provide awareness for the young ones. jéem leen a xamal seen diine ak seen wareefu réew. To make them know their religion and what is required about their country, what they should know about their country. gën leen a dimbale pour ñu mun a préparer seen ëllëg. To help them so that they can prepare for their future. nekk naa ci programme boobu luy dem ci at daal. I was doing that program for almost 1 year. Could you recall when it started? Mun ngaa fàttaliku programme bi kañ la commencé. mënuma koo fàttaliku. No, I cannot remember the date. waaye dama toog bés rek. But there was a day. Peter ñëwaat ci man. Peter came back to me. mu ne ma daal suñ programme bi dama bëgg a ñu bàyyi ko. He told me that, well, our program, I would like us to stop the program. ma ne ko lu xew. I asked him what has happened. mu ne ma daal yaa ngi nekk target te tax na rajo bi tam nekk target. He told me that you are already a target.
And because of that, my radio has also become a target. te bugguma ñu tëj rajo bi. And I don't want them to close my radio. ma ne ko yaa ma waxoon ba ñëw de. I said, well, you people invited me to come here. waaye Baba moom xam na ne naka jekk target la. Yeah, but Baba himself knows that he has been a target. kon nañ bàyyi. Then let's stop it. ñu continuer. Then they continued there. noonu laa bàyyee. That's how I stopped the program. That program, Bobo. it was only intended to sensitize young Muslims about their obligations and towards society and how to prepare them for the future. That's what you said, right? Programme bobu liñ ci jublu won rek moy pour ndaw yi ñu xam seen wàlli diina ak pour waajal leen gi seen ëllëg si biir du loolu la wax. ak seen wareef ci seen réew. Wow. Yes. Apart from that, you didn't do anything else. Gannaaw loolu defuloo ci dara. xam nga council man musuma def dara. Council, you know that I have never done anything. waaye li ci suma xol bi dinaa ko wax. But what is in my mind, I will say it out. te xam nga jamono ji ñu jógee yow. But you know the era that we have just come out of. ku wax te tàccululoo waaja wéyaluloo waaja bokk nga ci noon yi. Anybody who speaks, you didn't clap for the man, you didn't praise the man, then you have become one of his enemies. boolewuloo ci feccaloo ko de. waaw foog nga bool ko ci rek te. You have to be part of it. te gis nga waarekat. And you see preachers. saa woo waaree ñëpp kontaan. Whenever you preach, people become happy. Everybody. waxoo dara. You have not said anything. saa woo waaree. Whenever you preach. ñëpp mer. And a lot of people become angry. waxuma lot of everybody. Everybody becomes angry. waxoo dara. You haven't said anything. waaye saa woo waaree. But whenever you preach. ñii kontaan. Some become happy. am ñu mer. Some become very angry. jaar nga ci aalikala jigi. Well, you have gone through the truth. loolu la waare mel. That's how preaching is. te man li ma gëm te yëg ko. But what I believe and what I know. te after reveal na boppam. Afterwards, it revealed itself. man yaaya daf ma bañal boppam. Me, Yaya is just hated me. daf ma bañal boppam te yàlla tax. He just hated me and for nothing, just because of God. ndax toppana ma ci gàmmu yi ma doon def. Because he followed me about the gamos that I was doing. ba nangu gàmmu googu. Until he took out that gamo. lii dafa nekk out of the report sax lii doo ko fekk ci report bi de li ma la wax si nii. This is out of the report. What I'm going to say, it's not part of the report. I know. Go ahead. amoon na jamono waa Bruce bi. There was a time people at Brusubi ñëw ne dañ bugg ma gàmmool leen. came to me and said they want me to go and do a gamo for them. te man gàmmo rek laa mun. And me, I am somebody who really can do gamo. ma gàmmool leen ñetti at. I did gamos for them for 3 good years. mbooloo mi rëy lool. And the crowd coming there was so big. waa Bruce bi maa dégga. The people at Brusubi are listening to me. am bés. There was a day. yaa ci boppam moo fa dem. Yaya himself came there. may waa daayira boobu $1 million. He gave $1 million to the daira. may jigéen ñooña $1 million ne pour seen marché bi. He gave $1 million to the women for their market. may ñi dee gàmmo ñaari nag. He gave 2 heads of cattle to the people who are responsible for the gamo. ne leen ren gàmmo gi maa yónni ku koy gàmmo si. He told them, this year I'm going to send somebody to you who will do the gamo. li ma wax ñu ngi koo dégga. What I'm saying, people are listening to it. maa ngi yëg yëpp. And I'm also aware of everything. Eliman bi Kabunka maa ne la sant mu caalit. The Imam was a Kabunka and his surname was Mane. And well then, he left his way. bañ toogee di meeting pour gàmmo gi. When we sat down at the meeting for the gamo, suma jërbaat yàlla ko yàlla yërëm Cheikh Louis. my nephew, may Allah have mercy on him, Sheikh Louis, mu ne nañ yégal imam Babali lu bon gàmmo gi. he said, let's inform Babali, whatsoever the case may be. imam Mane maa dégga mu ngi Bruce bi right now. Imam Mane is listening to me. He is at Brusubi right now. mu taxaw mu ne foo ñaale maata xanaa man dama doon ñun dañ dof xanaa. He stood up and said, are we mad to do that? suñ fi indee Babali dinañ am problème de. If we bring Babali here, we will have a problem.
ak li ñu président defal. And what the president did for us. Nañ ko tegee boor. Let's leave him aside. Ma dégg ko. I heard it. That year, did you conduct the No. Fekk sax man maa ngi war na dem America. No, I didn't hear it, and because that year I was prepared to go to America. Gàmmu bi rek laa doon xaar. I was just waiting for that gamu. Ma fa oo ko moom imam bi ne ko damaa tukki. Then I called that imam and told him that I am traveling. Pour relieve ko. He was relieved. Ñu def seen gàmmu gi. They did their gamu. moom yaaya mu ne leen seen jumaa ji dinaa leen ko defaralaat. The same yaya told them, I will build up your mosque. Ba tax gaa yi toj seen jumaa ja. Until to the point they decided to break down their mosque. Dem fa léegi ba tey jumaa ji parewut. If you go there right now, up to now, the mosque is not ready. Joxut leen butut. He didn't give them a butut. Dew ma ci gàmmu gi. I didn't go to the gamu. Gàmmu gi door di rës. The gamu started dwindling. Di wàcca. Going down. Di wàcca. Deteriorating. Ba léegi foog naa amatul sax. Up to the point now, I don't think the gamu is now, they don't do the gamu nowadays. Noonu la demee. This is how things went. Loolu dama la ko wax rek pour nga gis ci toppa yi ma toppa. I just brought out the story to show you how Yaya was following me. Ñaareel bi. The second one. ñetteel bi kañ. Waaw ñetteel bi dina dem fukkeel bi. The third one. waxoon naa ci report bi the ideal wife programme boobu. I said something in the report concerning the program called the Ideal Wife. Ndaw si ko si ma ko seexaloon xaw ma naka Haydara. Ami Haydara. The presenter of the program, Ami Haydara. Binta Haydara. Okay. Binta Haydara. Okay. Bañ dooree di ko def GRTS. When we started doing that program at GRTS. Njëlbeenu yoon bi dama ñëw nekk guest speaker bi. The first day I came and became the guest speaker. Ci beneen week bi. The following week. Ma ñëwaat. I came back. Record. And recorded the program. Ba waxtu bi jotee. When the time came. Fiñ ma indee may nuyoo mbooloo mi déglukat yi. The part where I was exchanging greetings with the public and people who were there. The audience. The audience, yes. Rek ma gis screen bi brief. Then I saw the screen go off. Ñu génne ma. And I was taken out. Ñu binda to be continued. And they wrote on the screen that to be continued. Ma call Modou Sanyang yal na ko Yàlla yërëm. I called Modou Sanyang, may Allah have mercy on him. Jamono jooju moo fa nekk. He was the DG during those days. Ma ne ko Modou lu xew. I asked him, Modou, what has happened? Ma ne ko ñu suma programme bi ñëw rek nga génne ko. I said, my program just started and you decided to stop it. Mu ne ma Maodo. He said, Maudo. Maudo means elder. Mu ne ma li xew yëpp mënuma la koo wax. He said, what has happened? I cannot tell you that. Ma ne ko lu xew. I asked him what has happened. Mu ne ma sa waa ji moo ne nañ ko génne. He said, the man, he told us to stop your program. Bugut a gis sa face ci screen bi. He doesn't want to see your face on the screen. Mu ne ma te nga am problème ma am problème dina metti. He said, for you to have a problem and me also to have a problem will be very hard. Will be difficult. Ma ne ko kon nag génneel. I said to him, then stop the program. Sa waa ji. Waaw sa waa ji mooy sa waa ji yow it rek. Who was he? duñ koy tudda. yaa ngi dégg. boobu tam beneen firnde la ne. But yeah, Imam, let's put it on the record. Who was he? Sa waa ji. Your man. Who was your man? Who was he referring to? Alhaji Yahya Jamus Junkun Jamme. Alhaji Yahya Jamus. Bolesi say His Excellency. Professor. President. Léegi loolu dama la ko jox pour firndeel la ne. I said this just to reveal to you. Man dafa am mbañali boppam bu ma bañ. Me, he personally hated me. Te wax na ko it. And he also said it. Ñetteel bi wala juróomeel bi léegi wala ñenenteel bi. The fourth one. Sumay mbokk jóge nañ ba Fuuta Tooro. My relatives came all the way from Fuuta Tooro. Ñii Dakar. Others came from Dakar. Ñu ñëw ñaan ma ñaan suma yaay. They came, appealed to me and appealed to my mother. Ne dañ bugga ziyaara bi ñoo def Gunjur ñun taalibe Tijaan yi njobooti Cheikh Umar bi dañ bugga ma saytul leen ko. They said the
Gamo or the ziyara they used to do at Gunjur, they want the Talibans of Sheikh Omar Foutiyou to be in charge of that ziyara or Gamo. Yalla xam na ne dama bañoon. God knows that I refused initially. Man yefi daayira munuma ko. Daira is something that I don't know, I cannot. Lima enu antanuma ko. What I've been loaded with is too heavy for me. Waaye xalifa bi ci jamono jooju. But the Khalifa in those days jaar ci suma yaay. went through my mother. Be suma yaay dugal ci làmmiñam. To the point my mother also intervened. Mu ne ma dama laa ñaan. And said to me, I am appealing to you. Ñi sa mbokk lañ. These people are your relatives. Te Gambien ci nekk fii ñoom ñoo ne nañ la ko jox. And the Gambians here said, it should be given to you. Jëlal rek. Take it. Ngeen def ko. And do it. Benn yoon ci at mu ne jafewut. Once in a year, it's not difficult. Ah, ma ne ko baax na. I said, okay. Ñu am meeting. We had a meeting. Meeting buñ musa am rek. Whatever meeting we have, ànd naa fa suma xarit yi. I used to go there with friends. Ku mel ni Imam Omar Ba. Like Imam Omar Ba. Ku mel ni Imam Ahmed Fall. Like Imam Ahmed Fall. Ak ñeneen ak ñeneen. And others. Ñoom ñu won ma niñ buggee. They showed me how they want it. Ma ne xalifa bi fii Gambia la fii du Sénégal de. I told the Khalifa, this place here is Gambia. This place is not Senegal, you know. Ma ne ko man balaa ma cee dugga. I said, me, before I go into this, dañ koo def mbootaay. we will form an organization. Ñu register ko. And register the organization. Amal ko tur. Name it, have a name for it. Account. And we will open an account for it. Ñu soga liggéey. And then we will start the work. Ba ma ko waxee lii. When I told him this, moom xalifa bi jamono jooju Cerno Habibu Taal. the Khalifa in those days was Cerno Habibu Taal. Mu ne ma kan la ñoo tuddee mbootaay bi. He asked me, whom are we going to name this association after? Ma ne ko koo xalaat. I asked him, whom are you thinking about? Mu ne ma ngeen di ko daayira Cerno Habibu Taal. He said, you can call it Daira Cerno Habibu Taal. Yàlla xam na ne. Allah knows that. Ma ne ko lu tee ñu tuddee ko daayira Muxtaar li. I said, why can't we call it Daira Muhtar Li? Mu ree. He laughed. Ma ne ko moom la Gambia gën a xam. I said, that's what the Gambians know. Mu ne ma soo buggee. He said, well, if you want. Ma ne ko léegi nañ ko tuddee daayira maam yi ñëpp ci ñun. I said, okay, let's name it after our grandfather, or all of us, our grandfather. Ci lañ ko tuddee Cheikh Omar Foutiyou Foundation. That's the time we named it Sheikh Omar Foutiyou Foundation. Ci lañ ko register. That's how we went and registered the organization. Li ma njëkk a def dañ dem Gunjur. What I first did was we went to Gunjur. Suma mag ji Ibu Taal yal na ko yàlla yërëm. My elder brother Ibu Taal, may Allah have mercy on him. Moo doon suma secretary ci loola. He was my secretary in that. Because soo munee xam council. Because if you know council, Islam dafa am tourism tam. Islam also involves tourism. Te tourism Islam dafa ànd ak économie. And Islam's tourism goes along with economy. Te daf dee ekkati réew. And it uplifts a country. Nationalhood dugama foofu. And because of the national or the nationalhood, that's why I went in. Patriotism for that. Patriotism, thank you. Ma gis ne ni ñoo demee Touba. I saw how we were going to Touba, how ñoo demee Tiwaawoon. How people go to Tiwaawoon. Ni ñoo demee Njaasaan. How people go to Njaasaan. Te ñii ma la tudde yëpp ay taalibe Cheikh Omar Foutiyou lañ. And all this I am naming are talibes of Sheikh Omar Foutiyou. Te nangul nañ ko ko. And they agreed for it. Ma ne kon nañ restructure waat mbir mi. I said, let's restructure this organization. Ma dem waxtaana waa Gunjuri alkaali bi at that time. I went to Gunjur and held a discussion with the alkali at that time. Alkaali bi ne ma Gunjur juróom-ñetti kaabiloo fi ne. He told me, Gunjur, we have 8 kabilos here. Te kaabiloo yëpp dañ ci am cër. And all those clans have a share in this. Mu ne nañ jàpp beneen bis ñun ñëpp ñu daje ñu waxtaan. He said, let's take another day where we can all meet and have this discussion. Ba loolu amee. When that took place, bis ba jot. and the day came, man ak Imam Omar Ba. Myself and Imam Omar Ba. Ak koto Ibu Taal yal na ko yàlla yërëm. Plus my elder brother Alhaji Ibu Taal, may Allah have mercy on him. Ñoom Amadou Jigo.
Amadou Jigo, ak ñeneen daal ci suma mbooloo. and others who were part of my group. ñu dem ama waa Gunjuri meeting. We went and held a meeting with the people of Gunjur. ma ne leen lii suñ ko defee. I told them if we do this, dina tollu ji foo xam ne. it will come up to a point. yéenay jëriñu. You people will be the beneficiaries. réew mi yëpp jëriñu. And the whole country will be benefited. ñoom ñëpp ñu d'accord. They all agreed. ma ñëw ma ne Thierno Habib. I came and told Cherno Habib, suñ dooree ziyaara bi. when we start this ziyara, lépp luñ collect Gunjur foofu ci ziyaara bi. whatever we happen to collect at the ziyara at Gunjur, dañ koo denca duñ la ko jox de. we are going to keep it. We will not give it to you, ndax su ma ko defee. because if I do that, di nga dégg ñu ne Baba léegi dajale xaalis bi di ko jox Sénégalais yi. they will say Babali is collecting money and giving it to the Senegalese. te fekk li fa daje du faj dara. And upon that, whatever is being collected there is nothing. mu ne ma fu naka nga koo dencee. He said, how are you going to keep that money? dañoo ubbi account. I said, we are going to open a bank account. mu ne ma waaw man na kon liñ maa jox ku ko moom. He told me now, what we are going to give me, who is going to be the owner of that? ma ne ko say taalibe luñ la jox hadiya yaa ko moom. I said, well, when your talibes, whatever your talibes give you in Hadiyat, it belongs to you. waaye liy daje Gunjur. But what's going to happen to Gunjur? dina am luñ ci jox kilifa Gunjur yi. We will give something to the elders of Gunjur. li des ñu denca ko. Whatever remains, we will keep that. suñ demee ba am doole. When we go to the point where we are powerful, we have some money, ñu defa structures yoo xam ne. we can build structures nga xam ne ñi dee ñëw di dugg a xalwa. whereby people who will come and go into Khalwa, ñi dee ñëw Gunjur di ñaan. people who come to Gunjur to ask for blessings, dinañ am facilities yi ñu war a am yépp. they will have all the facilities that they will need. ñu d'accord ci loolu. We agreed on that. waa Gunjur itam d'accord ci. And the people of Gunjur also agreed on that. ñu def ziyaara bi. We did the ziyara ñaari at. 2 years. When was the first year of the ziyar? First edition? siyaare bu njëkk bi moom kañ la woon ban at la woon. walaay sëriñ bi xam nga ne yaa jàmme jàpp ma ja yaa xana suma brain but I cannot remember all those things. You know, Yaya Jammeh has really destroyed my brain. I cannot remember all those things. waaye soo demee ci internet di nga ko gis. But if you go into the internet, maybe you'll see it. first ziyaara bi. The first ziyara, nit ñi bari lool. there was a big, large crowd. lañ fa am. What we had there, ñu denc ko ci account bi. we kept it in an account. li des ñu jox ko kilifa Gunjur yi. The remaining was given to the elders of Gunjur. second year bi. The second year, mboolu mi gën a yokku. the crowd became bigger. loolu ñu bari ko fàttaliku fi And yàggut. a lot of people can remember it. It wasn't so long ago. bañ demee bay waajal ñetteel bi. When we were preparing for the third one, maa ngi faral Nigerian ambassador bi fii ci Banjul jigéen la woon chrétien la. I can remember the Nigerian ambassador in Banjul here was a lady and she was a Christian. daf ma oo. She called me. mu ne ma seen ziyaara bi ngeen def Gunjur. She told me the ziyara that you do at Gunjur, Cheikh Umar Foutiou am na ay setam yu nekk Nigeria tam. Sheikh Umar Foutiou had grandchildren who are also in Nigeria. dëkk na Nigeria tam. He once stayed in Nigeria. mu ne ma ñooñu ñu ne. She told me that those grandsons of Sheikh Umar in Nigeria said ñoom itam dañ bëgg a bokk ci ziyaara bi. they went to be part of the ziyara. kon nang leen koy yëgal. So please try and inform them. ma wax ko Ibou Tall. I told Ibutal, bam jubee. when the ziyara got nearer, ñu yëgal leen ko. we informed them. at moomu. That year, ñoom ñi jógee Nigeria seen chartered flight lañ ñëwee. the delegation from Nigeria came by a chartered flight. ñu ne. Yeah, Imam, the first edition was 2010. waa kay mu ngoog noonu la demee. léegi ba nga xamee ne ñu ñëw nañ. When those people came, ñu kontaan ba promise ñu ne nañ dimbale pour ñu sampa jumaa ji foofu. there was a big happiness and they promised that they are going to build a mosque there. bañ teg di foundation stone. Until a foundation stone was laid. te ziyaara bi su jotaan. And the ziyara, when it was time for it, dañ daan binda Yaaya invite ko. we used to write to Yaya and invite him. Yaaya ministre bi yoroon wàlli diine la daan ebal mu ñëw. Yaya used to send his minister for religious affairs to come and attend. mu ngi maa dégg Ismaila Sambu ñu bari xam nañ ko fi. He is listening to me, Ismaila Sambu. A lot of people know him here.
kooku taalibe la daf daan bokk ci suñ meeting yi sax ci mujjee gi. That man is a Taliban. He sometimes used to be part of our meetings. mooy mu sawar ci lool. He was very active in it. waaye ba ma amee interview. But when I did an interview, maa ngi fàttaliku Fatou Camara moo ma interview Fatou Network. I can remember it was done by Fatou Camara, Fatou Network. time boobu Fatou ngay liggéey GRTS. Fatou was working at the GRTS at that time. mu laaj ma affaire yi béréb bi. She asked me about the place itself. ma wax ko ñun liñ góom ci Gunjur. I told her what we believed about Gunjur. borom xam-xam yu bari. A lot of people who had the knowledge. ñii nag ulama u suufi yi laay waxee de. The leaders in the Sufi sect. da school yi dañ bari léegi. Those are the people I'm talking about, because you have a lot of. dañ góom ne béréb bu yàlla ormal la. We believe that this place is a place which was even blessed by Allah. lu fa waay ñaan yàlla dina ko nangu. And whatever you pray for Allah at that place, Allah will do it for you. te loolu moo indi woon Cheikh Umar Foutiou foofu. And that was the reason why Sheikh Umar Foutiou came there. def na fa ñeent fukki guddi ak benn. He spent 41 nights there. soo nañ màggal béréb bi. So this is why we used to we have that respect for the place, and this is why we have this ziyara. maa ngi fàttaliku it ma nettali jihaad yi Cheikh Umar def ci àddina. And I can remember I also narrated the jihads ak that téere yi Sheikh Umar did, ak téere yim binda. and the books he wrote, ak taalibe yim jàngal. and the talibans he taught. ma ne lii kéemaan bi yépp nag. I said, what is the More ultimate amazing. about- Yes. li gën a doy waar ci loolu yépp. What is so amazing about all that? dem na Makka tànka la demee. He went to Mecca by foot. dunda na Égypte fu nekk la dem. He lived in Egypt. He went to a lot of places. te dundaam yépp 72 years la. And all he lived in this world was 72 years. lii kéemaan la kii nit yàlla la. This is something religious. This man is this man is a A religious man person. of God. Man te of suñ God. daan organise ziyaara bi. And when we were organizing these ziyaras, Tiwaawoon laa njëkk a dem. I used to go to Tiwaawan first. ma waxtaan ak xalifa bi. I will discuss with the Khalifa there. li ma daan wax mooy yow ñun nga fa nekkal. What he used to tell me was that you are there for us. ñun taalibi Cheikh Umar lañ. We are Sheikh Umar's talibes. maa ngi fàttale ko dama daan dem Touba ci sëñ Saliou Mbacké. I can remember I used to go to Touba to Serigne Saliou Mbacké. góor gu ma buggoon la. He was somebody who likes me. su ma demee wax ko ziyaara bi. If I go and tell him about the ziyara, li ma daan wax mooy ndeysaan yal na ko yàlla yërëm. what he used to tell me, may Allah have mercy on him, mu ne ma dag maa gën a dégg tukulóor rek waaye gënoo maa doon tukulóor de. he will tell me, you just had Tukulor more than me, but you are not a better Tukulor than me. You are not more tukulor than You are me. not more Tukulor than me. xalifa ba fa nekk tey jii. The Khalifa there today, the same thing la ma dee wax. he used to tell me the same thing. sëñ Saliou mu ne ma. Serigne Saliou told me, bu soobee yàlla. if Allah agrees, mbir mi ñoo ko bokk ñun ngeen ko defal. well, this thing, we are all part of it. You are doing it for us. Imam Murtada Diop a ngi di Bakaw mu maa dégga. Imam Murtala Job is here in Bakau. He's listening to me. saa wu ziyaara bi jotee ñun balaa ñoo àgg Gunjur. Every year, if the ziyara comes around, before we go to Gunjur, moom lañ faa fekk ak taalibe fekk wàccee na ñàngami kaamil. we used to meet him there with his talibes, and already they had read the Kamil so many times. Recited. They have recited the Kamil for so many times. lépp li rëy rëy boo xam ne. What it became so big that, ngañ dugga ci. well, this year, Can I Ngañ? Who is Ngañ? xam nga xam nga kentul foog nga xam ne nag yaa joolaa la te joolaay doomi pël yi lañ. well, you should know that. ak lu mun a xew rek foog kal gi nekk suñ diggante. yaa nanguwut de. dafa non, ñëwoon non. armi yaa wa yaay suma doom. amu ci dara loolu ñun ñëpp a jéem. léegi bam ñëwee li njëkk a def. So let's establish it. Ngañ means yaaya. waaw In this context. daa mu ngoog. in this contest ngañ mooy yaaya. Ngaj means yaya. léegi bam demee Gunjur. So when he went to Gunjur, mu waxtaana waa Gunjur yi. he discussed with the people of Gunjur. mu seddale fa ay maalo. He gave them some rice seddale fa ndimbal. and other things. He gave them some help. suma xarit bi Imam Modou Lamine Touré def benn xutba bu rëy ci jumaa Gunjur My bi. friend Imam Modou Lamine Touré did a big khutbah
sermon at the Gunjur Mosque. xamal leen li may def foofu sirku la mooy yàlla la jaamu xërëm la. He told them what I am doing there was relating to idol worshipping. Idol worshipping. waruñ ma alaaw ma ko faa def. They shouldn't allow me to do it there. ah ma ne jaru ko moom waa Gunjur la man duma waa Gunjur. He said, well, it wasn't worth it. He is an indigene of Gunjur. I am not an indigene of Gunjur. léegi ba mu demee ba loolu amee. Well, after that, yaa ne moom moo faa jël. Yaya said he is going to take up the place. ñun ñu génn ci. We left it. We went out of it. ñu door di fa rey ay nag. They started killing cattle there, cows. gars yi dafa dem di jàng kaamil. They used to go there and read the Kamil and recite. dem ba jamono mu fence foofu waa Gunjur yi sax mënatuñ faa dugga. There was a time he decided to build a fence around the place. Even the city indigenes of Gunjur cannot go in there. dem ba jamono mu rëdd jumaa di ko tabax. There was a time when he decided to build a mosque there. gars yi ñëw ne ma waa jaagee samp foofu jumaa de. They came and told me that the man is building a mosque there. ma ne ko ñun la koo sampal. I told them he's building it was for us. su paree rek dinañ ko jot. When it's ready, we will get the place. mu continuer. He continued ba jumaa ji pare. until when the mosque was completed. jumaa jam fa def. The mosque he built there. amul benn jumaa bu nu mel ci Gambia. There is no mosque in the Gambia like it. ay immeuble ñoo fa ne. It was made of some marble stones. jumaa ju seer la. It is an expensive mosque. waaye unfortunately mu ngi deteriorate. But unfortunately, it started deteriorating. Nobody is taking care of it. jamono jooju lañ ma sanction nag ne duma waruma passé Sukuta. That was the time when I was sanctioned that I shouldn't pass Sukuta. How did you know about that sanction? Naka nga xamé téré bobu ñu téré pour bu romba Sukuta. dama demoon Gunjur bés. There was a day when I went to Gunjur. fekk maa ngi dégg tabax bi ni moo demee. Because I've already heard the building, how it was going on. ma ne xaaral ma dem gis liggéey bi ni moo demee. I said, let me go and see how the work is progressing. ma ñëw bugg a dugga. I came and I wanted to go in there. Security bi ne ma bu doo fi mun a dugga. The security people told me that you cannot go in there. ki ma àndaloon. The man I went with, mu ne ma nañ gaaw dellu su ko Jamus déggee nañ la fi téye de. he said, let's go back. If Jamus comes to hear about that you are here, you will be arrested. noonu lañ delloo. Then we went back. ba ñëwee ba Sukuta. We came all the way to Sukuta. suma téléphone ring. My telephone rang. ma receive. I received the call. xaw ma kan la. I don't know who it was. waaye mu ne ma man la Mr. Bojang. He said, it is me, Mr. Bojang. mu ne ma we have to warn you. He said, we have to warn you. gannaaw si tey bul demati Gunjur. Apart from today, don't step foot in Gunjur. In fact, you are not allowed to exit Sukuta. In fact, you are not allowed to exceed Sukuta. ma ne ko duñu boole. I said, that will not be a bone of contention between mu us. ne ma okay, that's all. He said, okay, that's rek all. mu ring off. Then he rang off. And that Mr. Bojang, under what authority do you believe he was speaking to you? Mr. Bojang mom ci yan doole wala ci yan digal nga foog ne ci la doon waxee ak yow. well moom mu ne intelligence la liggéeyal authority bee ko wax. He said he was working for the intelligence unit and he is working for the government. jamono jooju suñ la ne kaw is from the top. In those days, if they tell you that it's from the top, na la wóor ne Kanilaya ko wax. you should believe that it's from Kanilaya. Let's look at the names. We have had Ngany. Council, excuse me, I need myself. Yes, please. All right, no problem. Yeah.
Yeah, Imam, ka jégal ñu rek. And yes, you believed. Well, you've mentioned several names. You've mentioned Ngany, you've mentioned Oga, you mentioned Jamus, you mentioned Yaya, you mentioned Jamus Junkung. All these you are referring to the same person, including Koko. Including Kanilai. And Kanilai. Thank you. Okay, good. Xam nga tur yi ma ko ooyee yëpp nag. You know, all the names I called him by, ay turam la de. they are all his name. ba ma koo xam. When I knew him, lu yàgg la. it was a long time. musuma xam ne Yaya la tudda. I never knew that he was called Yaya. Kanilai laa ko xamee I woon. used to call him Kanilai, that's what I knew. wala Jemus. Or Jemus. Wow, interesting. Yes. So, during that time, did you take that threat seriously? jamono boobu nag ndax tiital yi la doon def yaa ngi ko jàppe woon da nga ko fulaaloon. waaw xam nga. Yes, you know. ku xam Yaya bu baax. Who knows Yaya properly? lu baax lum la wax ne dina ko def. Any good thing that he tells you that he will do it, bu ko faale mun na koo ñàkk a def. don't mind him. He could change his mind. waaye lu soxor lu métti lu bon lu ne su la ko diggee dina ko def. But anything bad, wicked, and indecent, he can do it. We have seen in the internet a post dated 18 June 2012, and it says it has been announced in the radio news this morning that the annual Gunjur Ziyara has been forbidden this year by the President's office. Thank you. am na luñ jàng ci internet bi ñu ne dañ dégg ci radio bi ñu yéebaane fa ne ziyaare bi nga xam ne moom lañ war a def Gunjur ren tere nañ ko. That year, the ziyara you were going to do in exercise of your religious rights were prohibited, were forbidden. at moomu ziyaare boobu nga xam ne yaa ngi ko doon def pour wone li nga xam ne moo di sa cër ci diina bi tere nañ la ko. How did you feel when that happened? loolu bi mu xewee loo yëg. betuma woon. Well, I was not surprised. ndax xam naa ne man fu may ekkati rek. Because me, I knew wherever I was trying to raise up, Yaya du ci ànd. Yaya will not be part of it. te suma mbokki ustaas yi imaam yi lay use. And he will use my fellow imams and ustasis. ñooy njëkk a taxaw publicly. They are the people who will publicly stand ñu condemn ma. and condemn me. soo bàyyee xel. If you can remember, am na jamono Supreme Islamic Council Yaya Jammeh dem fa di joxe speech. there was a time Yaya Jammeh went to the Supreme Islamic Council where he delivered a speech. fekk ñu ngi indi problème Shia Sunni fale yu kenn xamut. That's the time when this Shia Sunni problem rose up here. ma def ci benn sermon. I did one sermon there. ma ne leen lépp moo em ci man Babali. I said, well, me, everything is equal to me, Babali. man li ma itteel mooy ma doon jullit. What I'm interested in is to be a Muslim. buñ dugga ci xaaja xaaj yooyu. Let's not go into these differences. ma ne yónnent bi tuddewuñu Shia. I said the Prophet didn't name Shia. tuddewuñu Sunni. He didn't call us Sunni. liñ jàng ci alxuraan mooy. What we learned in the Quran is Nabiyullah Ibrahim moo ñu tuddee Muslims. Nabiullah Ibrahim, the Prophet Ibrahim called us Muslims. kon man Muslim la. Then I am a Muslim. mu def meeting boobu. He did that meeting. mu ne am na koo xam ne. He said there is a person. bilaay wallaay talaay su ma ko téyee. He swore, Billahi wallahi tallahi, if I get him. mu ngi def boppam imam mu ne imam la. He made himself an imam. He said he's an imam. te man xam naa ne xamul dara ci islam. And me, I know that he knows nothing in Islam. mu ne moom electrical engineering la def sax. He did electrical engineering. That's what he learned. ñoo ñëpp si alañ. And they are all Shia. mu def ko sermon bu rëy. He made it a big sermon. man la doon wax. He was talking about me. You mean Yaya gave a sermon? waaw. léeg-léeg mu joxe xutbatam di. Yes, sometimes he used to do a sermon. moom lu ne lay def. He does everything.
waaye léegi daal ci li ma bëgg a wax. But now what I want to say, noonu lañ baanee Gunjur tam. that's how they banned the ziara at Gunjur. du lenn lu dul Baba ba ca feeñoon. It is nothing just because Baba is part of it. ba mu njëkkee toog. When he sat down initially, 1994. fekk maag suma mag ñu ngi operate agency. At that time, me and my elder brother, we were operating an agency. Alhaji Salifu Jallow yàlla na ko yàlla yërëm. Alhaji Salifu Jallow, may Allah have mercy on him. moo doon operate Olympic Travel Agency. He was the head of the Olympic Travel Agency. maa doon yóbbu ujaaj yeeg umra yeeg yooyu. I was the man leading the people to the Umrah and the Hajj. aj gi la njëkk a condemn. He condemned the Hajj. That was the first thing he condemned. yëpp mu nekk GIA rek koy def. He said GIA will be the only agency who will do the Hajj. fekk lu jiitu loolu maa ngi doon liggéey ak company bu ñoo wax Globe Travel Agency. Before that, I was working with an agency called Globe Travel Agency. at bi mu coup d'état That the year he took over the country. the following month la ma oolu ma dem ba këram. The following month, he called me. I went to his home. State House. At State House. mu ne ma suma yaay dafa war a dem Maka. He told me my mother should go to Mecca. te yow laa bëgg nga yóbbu ko. And I want you to take him, to take her. ak ñi moo àndal. Herself and those going with her. at moomu Globe la fay fayal yaayam ak ñëpp. And that year, he paid the fee to Globe for her mother and those going with her mother. ma ne ko ngañ man mënumaa yóbbu sa yaay de. I told him, me, I cannot take your mother. man am looking after thousands. I'm looking after thousands. te yaayi président. And the president's mother. su ñëwee dina la baabali daf ma saagane gisuma ko woon. If she comes and tell you, I didn't see Babali. te fekk man maa ngi ci ñeneen. And when I was attending to others who went on Hajj with me. léegi dangaa seet ñi ngi koo booleel. Now you can check. You can pick out people whom you are going to tell her to go with them. bu ko defee ñooñu ko gën a mun a jege. So those people will be nearer to her. maa ngi fàttaliku bu baax. I can remember that properly. ci la jël ku ñoo Modou Lamine Gassama. That's the time he took Modou Lamine Gassama. soldaar la woon. He was a soldier. boole ko ak Fatou Eke Ndiaye. And he also involved Fatou Eke Ndiaye. ci la yaay Kaba Bajo mi tam mu ñu boole ko ci aj bi. Kaba Bajo's mother was also involved in that Hajj. yaay Tuuti Faal ci la bokk ci team bi. Tuti Faal's mother was also involved in that Hajj. ñu ko Ummi Haydara. They call her Ummi Haydara. end up nañ with presidential delegation boobu ci yaayam dem nañ ba luy dem ci fukki nit ak dara. The presidential delegation that year went up to 10 or even more than that. bañ demee ñu def liggéey bu rafet. When they went, they did a very good job. ñu del si. They came back. boobu dégg naa ngañ kontaanoon na ci. I heard that Ngani was very happy about that. waaye ca la em. But that's where it ended. ma bugg a wax ne. I wanted to say that. man personally. Me personally. xaj na bari naa yëngatu. Maybe I was involved in a lot of things. waaye lu jëme réew mi kanam rek laa bugga. But whatever takes this nation forward is all what I want. ak lu ma mun a jaral nag. And whatever it's worth to me. mënuma am nag parle. I cannot be biased and support others and leave others. parle ci ay pateeg yu demee noonu. To be supporting other parties and standing against others. mënuma loolu. I cannot do that. man dama feel ne. Me, I feel that. am na ci suñ biir ay nit ñoo xam ne. There are people amongst us. they are beyond parties. They are beyond parties. but they are nations. But those people are nations. comme Nabillahi Ibrahim. Just like Nabillahi Ibrahim. moom yàlla daf ko ooyee umma. Allah called him Ummah. yàlla daf ko ne yow nation nga yow ci sa bopp. Allah told him that you are a nation yourself. moo tax doo ma dégg ci ay Supreme Islamic Council ay yeneen mbootaay déedéet. That's why you will not hear me in the Supreme Islamic Council and other organizations. No. te maa ngi ci dara de. But I am doing something. dinañ ci ñëw de. Okay. So we leave it at that for now, Mr. Chair. Thank you. Thank you very much, Council, and thank you, Imam. Thank you. We will take a 1-hour break for lunch and then come back at 2:30. Meeting is adjourned. Thank you.
def noo lañ def ñoo ñëw ak yéen rek skincare plus nara jàkkaarloo ak yéen waxtaan ak yéen tuuti rek si suñu tube suñu baax emuñ rek ci ay diw waaye comme ni ngeen ko xamee rek dañoo yëngu ci ay tube te yënguwuñ nag si just any tube suñ tube bu nekk 5-star jesna la 5-star jesna mooy jesna bi gën a pire moom la ñoo tube palmaan bi gën a fort moom la ñoo liggéeyee buñ demee Bamako ñun duñ dem ci marché bi rek buub indi déedéet dañ leen a jox suñu specs ne leen nii lañ ko bëggee nay lañ ko bëggee fóot bi nangami fóot lañ bëgga pour mu mun a set waaw cuubi skincare déedéet doo ko sol mu di la taxa all over the place ci gàttal ñun rek si cuub dara du doy day des not only dañoo cuub but bu la neexee ñu cuubal la ba pare nag ñawal la ñaw fi mu gën a setee nag rek la ñoo fëlee ñetti ñawkat lañ am nañ ñawkati simple nga xam ne xoppati rek mbaa def sa taille basse def sa dagit def sa roba amul benn dawme am nañ koo xam ne moo ñoo dawme jigéen den am nañ tamit special ñawkat boo xam ne ñawi góor rek la ñoo defal nga bugg a sa his and hers muy korité muy tobaski mbaa muy ngénte muy takka mbaa nga bugg a rek def sa yëkka bu baax a baax daagul ba ñëw skincare plus ñu dimbali la tànnal la cuub fam gën a baaxee ndax sa yëkka gën a foor lii nga ne lan xoolal bi takka la skincare fii la fu léegi yéen tey we're not all about skin we are skin care and the plus does come in so many different ways. cubantu wuñ de dañ cub bam saf-saf Miss V Designer Outlet is the #1 quality and affordable stop shop for all your needs. Get your evening dresses, suit and ties, office wears for both ladies and gentlemen, beach wears, sport wears, pure leather shoes for men, quality belts, bags, heels for all beautiful ladies, original perfumes, accessories, and a lot more.
Find us at New Road opposite Gaddafi Mosque at the Aqua Preacher Station, or call us on 26 Miss B Designer Outlet. Shop right, look good. Do you live abroad and want to build your dream home in the Gambia without risking your funds and family ties? Do you want a household name that is trustworthy and efficient? A name that will continue to give you updates on the project from the beginning to the very end with videos and pictures? If your answer is yes, then worry no more. Boss Construction and Asset Management is here for you. If you live outside the Gambia and want to build your dream home, then this is ideal for you. Just reach out to Boss Construction and let's start building the dream home into a reality. With Boss Construction, the difference is clear. We give you value for money. Some of our services includes the following: construction management, building equipment rentals, rent management, purchase and leasing, asset management, and many more. For more information, please contact 282-4945. Better still, send us an email, bossgambia@gmail.com, or you can also visit our website on www.bossgambia.com. Boss Construction, a name you can trust. Boss Construction and Asset Management, keeping families together. No, ini bara. Right, okay. Welcome. Basically, lot of lala me along is cool, man. That I can really relax. What the madam? Yeah, what the madam? Yeah. Let me do somebody. That's fine. That's fine. Slowly. Yes. No. Yeah, actually, a lot of people are basically me alone because they relax. So it's basically like I can understand. Nina Fani say what? Nidia, Nena Granville is the best guest house in the Gambia. Beji andikam Grand Villa Guest House. Na labungul bebe senyaring adu na bungul bebe nyarandiring coming ibela fila ila suwe taranyame. Until Grand Villa na kiliano la lafino wale mukanwatin telkang. Na ye sabati Grand Villa yela kodo na fa kalamuta. Oh man, this is like a paradise. I know. I so much love this place. Thank you. Trust me, I love this place. You can move somebody and watching what? Yeah. And know what Gambia Grand Villa. I tell you. I love this place. Okay. I love this place, man. Oh yeah. Ni lefta na kuo keso sotola. Futama Oljuntum Paradise Estate. Mbaya kumandiroke 7527218. Wale futana website auto www.grandvillaguesthouse.com. Grand Villa Guest House.